రోహిత్ హలో సార్. హలో, ఏమైంది పని? ఏం లేదు సార్. నేను పొద్దున్న IBM కి అప్లై చేసానికి చూస్తే లింక్డ్ఇన్ లో ఆయన ఉన్నాడు అనమాట కనెక్షన్. సో అది ఆయన మెసేజ్ చేశాను జనరల్ గా, నా స్కిల్ సెట్ ఇది, సో అండ్ సో, నా ఎడ్యుకేషన్ ఇది అని చెప్పి మెసేజ్ చేస్తే కుదిరితే ఫ్రైడే కనెక్ట్ అవుదాం అని చెప్పి అన్నారు. చెప్పు, సురేష్ స్టూడెంట్ నేను చెప్పు. అవునా? వాడుకోరా. అదే మీరు ఒకసారి మెసేజ్ చేస్తే నేను ఇంకా అల్లుకుపోతా ఆయనకి. రోహిత్ అనే కుర్రాడు మెసేజ్ చేశాడు కదండి మీకు లింక్డ్ఇన్ లో, ఆ స్టూడెంట్ అని చెప్తే నేను ఇంకా ఆయనకి నేను మెసేజ్ చేస్తాను రేపు పొద్దున్న. నేను చేస్తా, మా మేనేజర్. ఓకే ఓకే, మీరు ఒకసారి మెసేజ్ చేసి చెప్పండి. ఆయన చెప్పిన తర్వాత నాకు చెప్పండి, నేను ఇంకా ఆయన అల్లుకుపోతా. ఉన్నట్టున్నాయి ఓపెనింగ్స్, ఇప్పుడే పడుతున్నాయి సార్. దాంట్లో ఉన్నట్టున్నాయి. ఆడికన్నా హెల్ప్ చేస్తారా ఆయన? హెల్ప్ చేస్తారా? అర్థం కావట్లా. హెల్ప్ చేస్తారా అంటున్నా. హెల్ప్ చేస్తారా అంటే చేస్తారు, ఎందుకు చేయరు? ఓకే, వాళ్ళకి నీడ్ ఉంది కాబట్టి చేస్తాడు. మీరు ఒక మాట చెప్పండి, తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. ఓకే సార్. రోహిత్, నీది ఈ సాటర్డే సండే ఏంటి నీ షెడ్యూల్? సాటర్డే సండే ఏది ఎప్పుడైనా పర్లేదు సార్, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. అంటే యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే, సాటర్డే సండే క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందంటే 9 స్టార్ట్ అయితే సాయంత్రం 5 వరకు ఉంటుంది. అది కథ, అది కథ. ఓకే, సండే నాకేం ఇబ్బంది లేదు సార్, ఏ టైం అయినా సరే. సాటర్డే గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా సార్. సాటర్డే అయినా పర్లేదు సార్, ఏ టైం అయినా పర్లేదు, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, సరే. నువ్వు అడాప్ బూస్ట్ గురించి చదివావు కదా? అడాప్ బూస్ట్, వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ రోహిత్? అడాప్ బూస్ట్ గురించి ఏం నేర్చుకున్నావు? సార్ నేనేం చదవలేదు సార్, నేను జస్ట్ చూసాను అంతే, అంటే అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్. Like ADA Boost is only for the classification. Is like we don't find anything in regression. It is only useful for categorical variables. So it is like one of the ensemble learning. అంతవరకు తెలుసు సార్. సిమిలర్ టు XGBoost లాగా. Ensemble machine learning, the ADA Boost fits the decision stumps. ఏమంటుందండి? డెసిషన్ స్టంప్స్ ఏమంటాం? డెసిషన్ స్టంప్స్ అండ్
How it works. ఇది important. Write down this, Rohit. సార్ డెసిషన్ స్టంప్స్ అంటే లీఫ్ నోట్సా? Just a tree, just a decision tree. ఓకే. ట్రెడిషనల్ డెసిషన్ ట్రీ. అంతే. ఓకే. This technique is used to improve the performance, improve the performance of weak classifier by combining multiple weak learners into strong learner, into a strong learner. This is how it works. This is most important. I request you to write this notes. సార్ సేమ్ లైక్ మేకింగ్ ది లాస్ ఆఫ్ ది బిఫోర్ లైక్ ప్రీవియస్ ట్రీ యాస్ We ఇన్పుట్. will see that. We will see that. Okay. ఓకే. How it works, we will do that. Okay. Weak learners. Weak learners. Typically, for this one, typically decision stumps on Rohit. This is single level decision tree. Into the decision stump is nothing but decision single level decision trees. Weak learners. ఏంటి సార్ డెసిషన్ స్టంప్స్ అంటే? సింగిల్ డెసిషన్ ట్రీ. Single level decision tree. ఓకే. సో Okay. ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఎన్నైనా ఉన్నాయి, ఒకటే లెవెల్, సింగిల్ లెవెల్. అంతే. Perform slightly better than random guessing. Weak learner concept. Okay. Boosting. Boosting algorithm. The algorithm is iteratively trains weak learners on the data. Then this is most important. ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఇది most very important. Assigns higher weights to the misclassified data. Higher weight to the misclassified data. So what will happen? This when you have the higher weights to the misclassified data set, misclassified, this sample is highly get focused in next iteration.
Next iteration. Third one is ensemble output. Each week learner contribute to the final prediction. Predictions are combined using the weighted voting mechanism. Weighted mechanism. Okay, na? Till this point is clear, right? How this will work. Rohit, yes or no? Yes, sir. Like, can you explain that point? Adding the more data to the weak class, adding weights to the misclassification. Some example, anything. మన ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఓకేనా? Okay, okay, okay. మనం హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా ఎక్కడికి వెళ్తాము? Okay. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. ఆగు, వస్తున్నా. ఓకే. Mathematical formulation. First was we need to initialization. And thus assign the equal weights to the first. What we need to do? Assign the equal weights to all samples. Rohit, first ఏం చేస్తున్నాం? Weights ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? Okay, okay. So weight equal to 1 by n. N is the number of samples. Okay. Second one, we do iterative training. Iterative training, right? Train the
One second. Train weak classifier to make strong classifier. weak learners. H of X using weighted data. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి మళ్ళా మనం? క్యాలిక్యులేట్ ద ఎర్రర్ రేట్. క్యాలిక్యులేట్ ద ఎర్రర్ రేట్ ఈటీ అంటాం మనది. సమ్మేషన్ ఆఫ్ I equal to 1 to n, this one wi into h1 of x not equal to output, right? Divided by summation of I equal to 1 to n wi. We calculate the error rate. Then compute the weak learner's weight. Compute weak learner's weight. So alpha t 1 by 2 log n 1 minus et by error term. Okay. Next is update the sample weight. Wi equal to wi e power alpha I into h1 into xi not equal to yi. We will update the weights. Then final prediction. This most important. Final prediction. H of x equal to sin e of t equal to 1 to capital T alpha t into h. ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్. ఇదేమవుతుంది? ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్. ఓకేనా? ఇస్ ఇస్ క్లియర్? రోహిత్, ఎస్ సార్, క్లియరే కానీ ఈ ఫార్ములా చూస్తేనే భయం వచ్చేస్తుంది సార్. భయం వచ్చేస్తుందిలే కానీ భయం రాదులే, వదిలే. నేనున్నాను, వదిలే, నాకు వదిలేసి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా సెట్ తీసుకున్నాడు కదా, x1 అండ్ y1, రైట్? డేటా సెట్ x అండ్ y. x ఏం తీసుకున్నావు రోహిత్? ఇక్కడ 1 2 3 -1 1 and -1. 1 2 3 -1 1 and 1. This is -1, right? -1 అంతేనా? దిస్ ఈస్ ద డేటా సెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి? Let us create a decision rule. Okay, x less than t, xi less than t will predict +1 and -1. So now in this t equal to 1.5, రోహిత్, t equal to ఎంత తీసుకున్నాం రోహిత్ మనం ఇక్కడ? 1.5. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? x1 is less than 1.5. First condition is 1.5. It is this one -1 less than 1.
-1 కదా సార్? Less than -1. Less than -1, predict -1, greater than threshold value, positive number. Okay. Less than value क्यों रावाली रोहित? +1, -1, greater than किधर रावाली? అవునా? Yes ఓకే or no? సార్. ఓకే. Okay. For one value, what is the output? -1. -1. Correct only, right? ఓకే. For 2, +1. +1. Correct only, right? యాహ్! For 3, It has to be +1, but here it is -1. so this is misclassified, right? యెస్ సార్. Everyone understand this. Misclassified, right? Now, this is misclassified. Now you can see here. X2 correct for X1, for this error, right? We want to calculate the weighted error as the sum of the weighted misclassified, right? Error will be how much, Rohit? Misclassified of how many? Only 1. 1 out of 3. యాహ్! So misclassified will be how much? Error will be 1/3. now error equal to 1/3. Now, next change Rohit. Compute the weight, okay? Compute the classifier weight, right? Comma alpha equal to 1/2 ln of 1 minus e, 1 minus 1/3 divided by e. అంతేనా? అవును సార్. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 1/2 ln of 2/3 into 1/3. 1/2 ln of 2. ఇది ఆన్సర్. ఏంది? ln of 2 is 0.63. ln of 0.66, how much? 69 divided by 2. 0.34. ఎంత వచ్చింది రోహిత్? 0.34. Okay, hold this point. అది వెయిటే కదా సార్? క్లాసిఫైర్ వెయిట్. Classifier weight. ఓకే. Update the sample weight. Update the weights for the samples, right? ఏం చేస్తున్నాం మనం? Update di into exponential of, మనకి ఎంత వచ్చింది ఇంతకు ముందు? 1/3. -1. Predicted also alpha is this. Predicted is -1. Expected is also -1, right? అవును సార్. ఫస్ట్ దానికి అంతే వచ్చింది. అవును సార్. So we will get these values. ఇక్కడ చూడండి, predicted actual ఇంత values వస్తాయి. ఇది this is correctly classified కదా ఈ రెండు? అవును సార్. ఫస్ట్ 2 కరెక్ట్‌లీ క్లాసిఫైడ్. These 2 are correctly classified. These 3 is, third one is incorrect classified. What we want to do, now we normalize the weight so that sum of weights will becomes to 1. The first compute the weights. dz 1/3 into this, 1/3 into this, this will become 2.89. ఇప్పుడు నార్మలైజ్ చేయడం వల్ల d1, d2, d3 1 అయిందా వెయిట్? d1, d2, d3 వెయిట్ 1 అయినాయా రోహిత్ లేదా? 1 అవ్వలేదు కదా సార్. 0.25 అలా ఉంది కదా. అదేరా 0.25, 0.25, 0.5 1 అవుతుందా అవదా? అవుతుంది సార్. టోటల్ 1 అవుతుంది. అవును. అది కదా కావాలి మనకి. ఓకే.
Okay. Ah. So updated weights are these are the updated weights. Okay. Okay. The final prediction, we use the weighted vote for the weak classifier trained so far. We have tried only one classifier, so we focus its prediction. Okay. Weighted updated, right? మన ఫైనల్ మనది ఎంత ఉంది? ఇది థర్డ్ వేరియబుల్ -1 గా చూపిస్తుంది కదా. Okay. అవును సార్. After first classifier, we compute the final prediction as a weighted vote from all the weak classifier. In this case, we have used a weak classifier, so the prediction of each sample is simply outputted weighted by lambda. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? x1 కి ఏమవుతుంది? x1 కి h(x1) ఏమైంది? -1. ఆల్ఫా వచ్చి -3 వాల్యూ, ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఫైనల్ ప్రొడిక్షన్ ఏమవ్వాలా? ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, -3.46, 0.36. We substitute all these values, we should get the correct one. The final prediction ఏముంది రోహిత్? Sin of alpha t into ht of xi. అవునా? Alpha t is the weight of the teeth iteration, h of t of x is the prediction of the teeth weak classifier. అవునా? ఓకే. ఈచ్ శాంపుల్ ఆఫ్ x1 కి ఎంత వచ్చింది? -1. α1 h of x1 వచ్చేసి ఇంత, α2 x2. దీన్నే మళ్ళీ ఇక్కడ చేశారు అనమాట. సైన్ ఆఫ్ చేస్తే -1 వచ్చింది, దీన్ని సైన్ చేస్తే +1 వచ్చింది, దీన్ని కూడా సైన్ చేస్తే ద వెయిటెడ్ సమ్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్ 3.46. ఇక్కడ చూడండి, 3.46 ఏనా రోహిత్? అవును సార్. అవును. ఇదే కదా మనకు మొత్తం, ఇదే కదా వచ్చింది. అది దిస్ హౌ దిస్ క్లాసిఫైయర్ వర్క్స్. ఓకేనా? ఓకే. సో సార్ ఇక్కడ ఒకటే వీక్ క్లాసిఫైర్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. మరి ఒక లైక్ చాలా మిస్ క్లాసిఫైర్స్ ఉన్నప్పుడు కాంపిటీషనల్ టైం ఎక్కువైపోయేది కదా సార్. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా కానీ వెన్ కాంపిటీషనల్ ఏం ఎక్కువ అవ్వదు. అడాబూస్ట్ ఇస్ as simple as a person not able to walk, give him a stick. So as the same manner, we are giving highest weight to the weight to wrong predictions. అర్థమవుతుందా రోహిత్? Yes, So sir. In the above this example, you have given 0.5, right, for the weak classifier. 0.3 weight will be 0.3, right? 1/3. Okay. Tree 1 will give you this highest weight. This will be looked upon very keenly. This will be adjusted. This learns the properly. This will undergo same process. So in AdaBoost, we create what? Decision stumps. Stumps and then Rohit. Single level of tree. Single level of trees. Okay. Here in the XGBoost gradient boosting, they compute the error. They make the residual. This will be passed to the next iteration, right? Whereas in AdaBoost, they give the highest weight to wrong predictions.
so that model can learn properly. వెయిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటరేట్ అన్న ఇటరేషన్ వెళ్ళిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి నెక్స్ట్ ఇటరేట్కి. ఓకేనా? క్లియరా నాట్ క్లియర్? చెప్పండిరా. యా క్లియర్ ఓన్లీ సార్. మళ్ళీ దీనికి వద్దాం వాళ్ళు. Satish, understood or not understood? Yeah, Suresh. Go Satish. Satish ready? మీరు గాన మ్యాథ్స్ రాస్తే గాన వేరే లెవెల్ ఉంటుంది సార్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ అల్గారిథం ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ support vector machines. Support vector machines. The SVM is highly suitable for high dimensional data classifier. High dimensional data classification. Here, in this example, here we want to classify the two classes or more than two classes. Here these are the hyperplanes. We call this as the hyperplanes. These are the hyperplanes. These are the optimal hyperplane. See, our aim is to maximize the distance between these two lines, so that this part will get correct classification. This part also will get the correct classification. So సార్ ఒక్క నిమిషం. ఎస్విఎం అనేది హై డైమెన్షనల్ డేటా అంతవరకే అర్థమైంది సార్ నాకైతే. ఈ హైపర్ ప్లేన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అసలు? okay, this is one class, right? Let us say this is another class. ఓకే You are able to separate it. Okay, ఓకే. అర్థమవుతుందా? Now, if there are some misclassifications, this data will come in here or this data will come here. అవునా కదా? There is a possibility ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటది సార్. When you have this hyperplane, okay, this you cannot, you don't have you will have the less misclassification. లైక్ అంటే ఆ మధ్యలో హైపర్ ప్లేన్ అనేది గ్యాప్ సార్ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య.
ఓకే. అది ఎంత ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత పెరిగితే మనకు కరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చిద్దా? Okay, Mish. We'll go one by one. Don't worry. ఓకే. మనకేంది ఫస్ట్ కావాల్సిందండి? హైపర్ ప్లేన్, అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. The hyper plane is the decision boundary that separate the two data points, separate the separation of the data points into two groups, into two classes. Okay, na? Okay. In a two-dimensional space, hyperplane is line. In 3D, in three-dimensional space, hyperplane is it becomes the plane. Hyperline will become plane. Margin. Second point is what? Margin. The margin is the distance between hyperplane and closest data from each class. SVM goal of SVM is to maximize the margin. Maximize the margin to ensure that best separation between the classes. Between the classes. Rohit, clear? Hyperplane and the margin. Yes sir, crystal clear. This is the margin. This is the hyperplanes. We have support vectors. What is the other concept? Support vectors are the data points that lies closest to the hyperplane. ఏముంటుందాన్ని సపోర్ట్ వెక్టర్స్ అంటాం. These are critical in defining the position of the hyperplane and the margin. Hyperplane and the margin. Okay. సార్ లైక్ మనం ఈ డేటా పాయింట్ సపోర్ట్ వెక్టర్స్ అని చెప్పి ఎలా చెప్పగలం సార్? ఎంత దగ్గరలో ఉంటే మార్జిన్ కి హైపర్ ప్లేన్ ఎంత దగ్గరలో ఉంటే అది సపోర్ట్ వెక్టర్ అవుతుంది? ఇక్కడ చూడు,
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా? ఆ, ఓకేనా? ఈ రెండు ఏమవుతాయి ఇప్పుడు? సపోర్ట్ వెక్టర్స్ Support. అవుతాయి రెండు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది లైన్ మీదే ఉంది కాబట్టి అది కూడా సపోర్ట్ వెక్టరే. అంతే కదా. దీస్ 4 points ఆర్ సపోర్ట్ వెక్టర్స్. ఓకేనా? అదే సార్ నేను అనేది, ఇప్పుడు అక్కడ 4 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఈచ్ పాయింట్ ఆ హైపర్ ప్లేన్ కి సమ్ డిస్టెన్స్ లో దూరం ఉంది, సేమ్ డిస్టెన్స్ అయితే దూరం లేదు కదా. ఏవి? ఇప్పుడు మనం 4 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం కదా సార్ సపోర్ట్ వెక్టర్ గా. ఆ 4 పాయింట్స్ సమ్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ లో ఆ హైపర్ ప్లేన్ కి ఉన్నాయి. ఆ 4 పాయింట్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్ లో అయితే లేవు కదా. కాదు. డేటా పాయింట్ దట్ లైస్ టు ద క్లోజెస్ట్ టు ద హైపర్ ప్లేన్. అదే ఎంత క్లోజ్ లో ఉంటే అది సపోర్ట్ వెక్టర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటున్నా నేను. అలా ఏం ఉండదా? ఎంత క్లోజ్, దేర్ ఇస్ అ డిస్టెన్స్, రైట్? యా, Distance will decide is it closest point or not. ఓకే. ఓకేనా? ఇక్కడ the most important of SVM is linear classifier versus non-linear.